హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు మనం నిన్న లెక్చర్లో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చాపర్స్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ చూసాం. క్వశ్చన్ చూడడం అంటే క్వశ్చన్స్తో పాటు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దిస్ జస్ట్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో మీకు నెక్స్ట్ పార్ట్ కావాలంటే మీకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ 100 likes, reaching 100 likes to this video, you'll get the next part of Power Electronics MCQ session. Okay, let's get started. I'll get vintage. Okay. I don't know. Liquid time, vintage feeling. I'm not understanding. I think. Okay. I think talking about the music, maybe we'll do that. Okay. I request you to remove the intro video, please. No, I'll not remove it. Simple. Let's get to the first question. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. బీ ఫాస్ట్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్. నాట్ ఓన్లీ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి కాదు, చాలా వాటికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే రవీంద్ర, we'll see the possibilities. అందరికీ ఇదే కావాలి. అందరికీ ఏంటి, నేను పని చేయకూడదు, నేనేం జరగకూడదు, నాకు మొత్తం వచ్చేయాలి, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కవర్ అయిపోవాలి. ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మన యాప్లో ఉన్నాయి విత్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్. అందులోకి వెళ్తే విత్ మీకు తగ్గట్టుగా మీకు ఎలా కావాలంటే అలా వస్తుంది యాప్లో చూస్తే. ఓకే, సో మనం లైవ్ సెషన్ వచ్చినప్పుడు నీకు తగ్గట్టుగా రావాలంటే కష్టం. ఓకే, ఫ్రీగా గూగుల్లో కొట్టు, ఫ్రీగా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వశ్చన్స్ కావాలని కొట్టు, బొచ్చుడు వస్తాయి. అరవింద్, ఫ్రీగా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వశ్చన్స్ కావాలని కొడితే బొచ్చుడు వస్తాయి. ఆల్రెడీ చాలామంది చేస్తున్నారండి. ఓకే, మీకు వెంటనే క్వశ్చన్స్ కావాలంటే చాలామంది ఆల్రెడీ మన PiSquare ఛానల్లోనే బోల్డ్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి MCQs మీద, అవి చూడు. ఓకే, సింపుల్ కదా. నీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి నువ్వు వెతుక్కోవాలి తప్ప ఫ్రీగా పెడుతున్నప్పుడు ఏది పెడితే తినాలి. నాకు బిర్యానీ కావాలి సార్, పారడైజ్ నుంచి కావాలి సార్ అని గొంతమ్మ కోరికలు కోరకూడదు. ఓకే, మరి సిరీస్ ఎల్సీ సర్క్యూట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. అంటే నా ఉద్దేశం అంటే 10 క్వశ్చన్లు 20 క్వశ్చన్స్ షార్ట్ టైంలో టాక్ మన ఆన్సర్ ఏ ఆన్సర్ బి అని చెప్పడం కాదు కదా. కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. యు ఆర్ హియర్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ త్రూ MCQs. ఓకే, లేదు సార్ నాకు ఫట్ కావాలంటే గూగుల్ కొట్టండి, ఆర్ PiSquare యాప్లో చూడండి. ఫ్రీ ఉంటే ఫ్రీ, పెయిడ్ ఉంటే 100 రూపీస్ ఉంటాయి. ఎనీవేస్, లెట్స్ లీవ్ దిస్ అరవింద్ స్టఫ్. ఓకే సార్, కాన్సెప్ట్స్ రివిజన్ చేయండి సార్. కాన్సెప్ట్ రివిజన్ చేసిన వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇది క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే క్వశ్చన్స్ ఒక్కటే ABC అని ఆన్సర్ పెడతాం అనుకుంటున్నావా కార్తీక్? ఈ ప్రాసెస్లో కాన్సెప్ట్ రివైజ్ అవుతుంది కదా, నీకు అది అర్థం కావట్లా. MCQ చూడగానే MCQ సార్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, ఏ అని చెప్తున్నారు. నేను దీనికి ఆన్సర్ ఏ, దీనికి ఆన్సర్ బి. ఇట్స్ ప్రెటీ ఈజీ జాబ్ ఫర్ మీ. ఐ కుడ్ హావ్ సెడ్ సింప్లీ ఆన్సర్ ఈ C ఫర్ దిస్, ఆన్సర్ C అని చెప్పి ఐ కుడ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? Am I doing that? No, I'm explaining why it is C, what are the other possibilities. I'm doing all the stuff. Okay, let's not talk about all this bullshit. Anyways, I took నేను మీ రిక్వెస్ట్ చదివిన తర్వాత కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే, అదర్వైజ్ కంటిన్యూ యువర్ లెక్చర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సింపుల్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, ఏంటి క్వశ్చన్ అంటే, మన సిరీస్ RL సర్క్యూట్, LC ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, ఇది మీకు స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్లో వస్తుంది, కాంపిటేషన్ సర్క్యూట్స్లో వస్తుంది, మన పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో, పవర్ సిస్టమ్స్లో కూడా వస్తుంది, అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో వస్తుంది. ఓకే, యుల్ గెట్ టు సీ దిస్ ఇన్ లాట్ మెనీ ప్లేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ మన ట్రాన్సియన్స్లో కూడా వస్తుంది. వీఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ ఆలోచించకుండా సింపుల్గా డీల్ చేస్తే మనకి గుర్తుంటుంది. ఇవన్నీ V అని గుర్తుంటుంది, రూట్ గుర్తుంటుంది, C గుర్తుంటుంది, L గుర్తుంటుంది. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో అన్నీ ఉన్నాయి. C ఉంది, L ఉంది, రూట్ ఉంది, V ఉంది.
ఇప్పుడు ఏంటి అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్, పీక్ కరెంట్. కరెంట్కి యూనిట్స్ ఏంటి? ఆంపియర్ ఆర్ వోల్ట్ బై ఓమ్. వోల్ట్ బై ఓమ్ అనేది యూనిట్, రైట్? సో వోల్టేజ్ ఉంది, అన్నిటికీ వోల్టేజ్ కామన్, న్యూమరేటర్లో ఉంది, వెరీ గుడ్. బట్ డినామినేటర్లో మనకి ఓమ్ యూనిట్ రావాలి. డినామినేటర్లో ఏం యూనిట్ రావాలి? బాబా ఓమ్ రావాలి. సో ఈ వీటితో చూస్తే దేనికి యూనిట్ ఓమ్ ఉంది? డినామినేటర్లో. సింపుల్, అదొక్కటి ఫోకస్ చేయండి సరిపోద్ది. L/C నేను ఎలా రాయొచ్చు? ఒమేగా ఎల్ బై ఒమేగా సి అని రాయొచ్చు, రైట్? సో ఒమేగా ఎల్కి ఓమ్ యూనిట్, ఒమేగా సికి 1/ωc/కి ఓమ్ యూనిట్. ఓకే, అంటే ఒమేగా సికి 1/ఓమ్ ఈజ్ అ యూనిట్. సో ఒమేగా ఎల్ బై ఒమేగా సికి ఓమ్ స్క్వేర్ ఈజ్ అ యూనిట్. ఐమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ యూనిట్స్. L/Cని ఒమేగా ఎల్ బై ఒమేగా సి రాసా, దాట్ లీడ్స్ టు యూనిట్ ఓమ్ స్క్వేర్. ఇఫ్ ఓమ్ స్క్వేర్ ఈజ్ అండర్ రూట్, దిస్ లీడ్స్ టు ఓమ్. సో ఇది మనకి డినామినేటర్లో ఉండాలి, అంటే రూట్ L/C అనేది డినామినేటర్లో ఉండాలి. సింపుల్. సో ఆంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రూట్ L/C. దట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ దిస్? మీకు ఏం చూడదు, యూనిట్స్ నుంచి మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియవలసిన పనిలా, ఏం తెలిస్తే వెరీ గుడ్, షుడ్ నో డెఫినెట్లీ. బట్ when you get trapped with the concept, units will give the answer. Okay, units డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాయి. సో డినామినేటర్లో రూట్ L/C మీన్స్ న్యూమరేటర్లో రూట్ C/L. ఆన్సర్ ఈజ్ C. దట్స్ ఇట్, దేర్ యు గో. ఓకే, సో అంటే మీరు ఫార్ములా గుర్తు లేకపోయినా కానీ యూనిట్స్ నుంచి నైస్గా మనం సొల్యూషన్కి వచ్చేసాం అనమాట. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ యూ గాట్ అ క్లారిటీ, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. అరే బాయ్, నీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తున్నా చిన్న కార్తీక్, కెపాసిటెన్స్ గురించి మాట్లాడలా. నేనేం తీసుకొచ్చా? L/C నుంచి తీసుకొచ్చా. L/Cని ఒమేగా ఎల్ బై ఒమేగా సి రాస్తున్నా, రైట్? ఇది రాసినా కదా, ఒకసారి ఇప్పుడు వీడియో వెనక్కి వెళ్ళి చూడు, అర్థమైపోద్ది. ఒమేగా ఎల్కి యూనిట్ ఓమ్, ఒమేగా సికి 1/ఓమ్, ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయిందిగా. ఆ చిన్న లాజిక్ అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు నేర్చుకోలేదు, నువ్వు నేర్చుకున్నావు కదా, MCQ ద్వారా నేర్చుకున్నావు కార్తీక్. మరి అంటే నీకు హెడ్డింగ్ పెట్టాలా కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ అని? ఏంద్రా బాయ్, ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఎనీవేస్, ఐ థింక్ యూ గాట్ అ పాయింట్. ఇది చూడండి, ఇది న్యూమరికల్ టైప్ క్వశ్చనే, బట్ మీరు వర్రీ అయిపోయి కాళ్ళు వేలు తొక్కేసుకోవాల్సిన పనిలా. ఓకే, వర్రీ అవ్వాల్సిన లేదు. అరే సార్ న్యూమరికల్ ఇస్తాడు, మనకి క్యాలిక్యులేటర్ లేదు సార్. సింపుల్ లాజిక్ తెలిసి ఉండాలి మీకు, అంతే. సింపుల్ లాజిక్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, మీరు జాబ్ కొట్టాలి అంటే జాబ్ నేను కసిగా కొట్టాలి, టైంపాస్ కాదు సార్. నేను కసిగా జాబ్ కొట్టాలి అంటే మీకు చెప్తున్నారా బాయ్, షార్ట్ టైంలో మీరు జాబ్ కొట్టాలంటే ఈరోజు రేపు అంత ఎక్స్పెన్సివ్ కోర్సెస్ ఎక్కడా లేవు. మీ రిస్ట్ బ్యాండ్ వాచ్ కొంటారు చూసారా, గ్రేట్ ఇంటెన్సివ్లో కొన్నారా? ఆ వాచ్ కాస్ట్ పెడితే మీ కెరీర్ షేప్ అయిపోయే కోర్స్ వస్తుంది, అర్థమవుతుందా? మీ వాచ్ సంవత్సరంలో పోయే వాచ్ కొంటే మీ కెరీర్ షేప్ అయ్యే కోర్స్ వస్తుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నా, PiSquareలోనే తీసుకోమన్నట్లా, ఎక్కడన్నా తీసుకోండి కోర్స్, స్ట్రక్చర్డ్గా మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ సెషన్స్ అన్నీ టు మేబీ చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఆర్ టు బూస్ట్ అప్ యువర్ నాలెడ్జ్, టు కరెక్ట్ సమ్ పాయింట్స్, దట్స్ ఇట్. నాట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, అండర్స్టూడ్? సో ట్రై టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్. అరే బాయ్, నేను చెప్పినా కదా, ట్రై టు స్టిక్ టు ద సబ్జెక్ట్. నేను స్టిక్ అవ్వను, సింపుల్. పోతావా పో, నేను చెప్పాల్సింది నేను చెప్తా, నీకే చెప్తా. అరవింద్, ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ. ఓకే, a DC battery is charged from a constant DC source. మన దగ్గర ఒక DC సోర్స్ ఉంది, అది 200 volts. 200 volts
త్రూ ఏ చోపర్ ద్వారా మనం దిస్ ఇస్ చోపర్ దీన్ని లోడ్కి ఇస్తాం. ఆ లోడ్ అనేది ఏంటి? ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ ఎ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేస్తున్నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెసిస్టెన్స్, త్రూ రెసిస్టెన్స్. బ్యాటరీకి ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఆ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అది. అండ్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ ఫర్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఆఫ్ 10 amperes. ఛార్జింగ్ కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఛార్జింగ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఎలా వస్తుంది సార్? బీట్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ ఇండక్టర్, మేబీ ఇక్కడ ఇండక్టర్ పెట్టి ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ కెపాసిటర్ ఫర్ ఫిల్టర్ పర్పస్. సో లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇండక్టర్ అనుకుందాం ఇలా. సో ఇది బ్యాటరీ, దీని వోల్టేజ్ 90 to 120 volts, అంటే 90 volts ఉండే దానికి 120 volts వరకు ఛార్జ్ చేయాలా? ఎంతవరకు ఛార్జ్ చేయాలా? 120 volts వరకు ఛార్జ్ చేయాలా? ఛార్జ్ చేయడానికి మనం చాపర్ వాడతాం. మన దగ్గర ఇన్పుట్ 200 volts ఉంది, మనం 200 volts తీసుకెళ్ళి బ్యాటరీకి ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? మీ మొబైల్ ఛార్జర్స్ పనిచేసేది ఇలా రా బాయ్, ఇలానే పనిచేస్తే మీ మొబైల్ ఛార్జర్స్. మొబైల్స్ కొనేస్తారు కానీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, క్విక్ ఛార్జింగ్ అని ఒక్కడికి తెలియదు. పర్పస్ ఏంటి, ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలియదు. అట్లా ఉంటుంది మనతో. ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ మన పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మొత్తం అంతా ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకోకుండా సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు? గాడిద. ఇది తెలుసుకో ముందు. ఓకే, కాన్సెప్ట్. ఈ 200 volts ఉన్నది, మనం 90 volts బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 90 volts ఉంది. 200 volts 90 volts బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది? 1 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది. 200 minus 90 which is 110 by 1 ohm which is 110 amperes. బూమ్, పేలిపోద్ది. ఏం పేలిపోద్ది? నీ బుర్ర పేలిపోద్ది, బ్యాటరీ పేలిపోద్ది. ఎందుకంటే 110 amperes you're allowing actually through the battery. Now the concept is you should restrict the current to 10 amperes. 10 amperes సే యాక్సెప్ట్ చేయగలదు బ్యాటరీ. మొబైల్ బ్యాటరీస్ పేలిపోతాయి అంటారు, ఇందుకే పేలిపోతాయి. 10 amperes కన్నా ఎక్కువ వెళ్తే బ్యాటరీ పేలిపోతాయి. సో నీ దగ్గర ఉన్నది 200 volts, నీకు 10 amperes వెళ్ళాలి బ్యాటరీలోకి. ఏం చేయాలి? చాపర్ పెట్టాం, స్టెప్ డౌన్ చాపర్ పెట్టాం. ఇప్పుడు స్టెప్ డౌన్ చాపర్ యొక్క డెల్టా డ్యూటీ రేషియో ఎంత పెడితే నీకు ఒక 10 amperes అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. అదే కదా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కాన్సెప్ట్లో బేసిక్ థింగ్. ఏంటి? ఇది వోల్టేజ్ పెరిగే కొలది, బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఛార్జ్ అయ్యే కొలది, మీ మొబైల్ ఛార్జ్ అయ్యే కొలది ఇక్కడ కరెంట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. తగ్గకూడదు. అదే కాన్స్టెంట్ కరెంట్ మోడ్లో పనిచేయాలి. మీ బ్యాటరీ ఎప్పుడన్నా చూడండి, కాన్స్టెంట్ కరెంట్ మోడ్, కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ మోడ్ ఉంటుంది మీ బ్యాటరీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు. ఇది ఈజ్ అ బేసిక్ ఐడియా. సో ఇప్పుడు అలా ఉండాలంటే డ్యూటీ రేషియో చేంజ్ చేస్తుండాలి మనం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చేంజ్ చేయాలి? దట్స్ వాట్ విల్ సీ. సో ఇక్కడ 10 amperes ఉండాలంటే దీని యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఎంత? ఇండక్టర్ యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద చాట్. వాట్ ఇస్ ఇండక్టర్ యావరేజ్ వోల్టేజ్? ఇండక్టర్ యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఎంత? యావరేజ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ an inductor for this case. I'm asking you, man. Come on, guys. Yes, very good. It's 0 volts. So already 90 volts ఉంది, 10 amperes వెళ్తుంది. దీని వోల్టేజ్ ఎంత బై? 10 volts. ఎందుకంటే 10 amperes వెళ్తుంది, 1 ohm ఉంది, 10 into 1 10 volts. దీని వోల్టేజ్ ఎంత? 90 volts. 90 plus 10. So total V0 is 100 volts for this particular case. అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ 200 ఉంటే అవుట్పుట్లో నీకు 100 volts రావాలి. అవుట్పుట్లో 100 volts రావాలంటే డ్యూటీ సైకిల్ ఎంత ఉండాలి చెప్పు? 50% ఉండాలి డ్యూటీ రేషియో. సో 0.5 ఉండాలి డ్యూటీ రేషియో. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 0.5. మీరు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి డైరెక్ట్గా 90 volts ఉన్నప్పుడు, బ్యాటరీ 90 volts ఉన్నప్పుడు డ్యూటీ రేషియో 0.5 ఉండాలి. So just by looking at this, these are only option which is matching this. So answer is C. అయిపోయి. ఓకే, ఒకసారి ఇది కూడా చూద్దాం. ఇది కాంప్లికేటెడ్ కాదు, ఈజీనే. ఇది కూడా చూద్దాం. ఇది ఇలా వచ్చింది. సో ఫర్ దాట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏంటి? హయ్యర్ రేంజ్. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు? 120 volts. ఏంటిది? 120 volts బ్యాటరీ ఇప్పుడు 120 voltsకి ఛార్జ్ అయింది. 90 volts ఉండే ఇప్పుడు 120 volts ఛార్జ్ అయింది. అయినప్పటికీ మీరు 10 amperes తోనే దాన్ని ఛార్జ్ చేయాలి.
ఇది రియలిస్టిక్ ప్రాక్టికల్ రియల్ టైం ప్రాబ్లం, ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతుంటారు వీరి. ఓకే, సో ఇది 120 volts. ఇప్పుడు టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత? వాట్స్ ద టోటల్ వోల్టేజ్? Total voltage is 130 volts. Total voltage is 130 volts because this is 120, this is 10 volts as it is. 10 amperes undi, 1 ohm undi, 10 amperes as it is, so this is 130 volts as it is. Simple. So ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 200 ఉండే అవుట్పుట్ 130 volts కావాలి అంటే డెల్టా ఎంత ఉండాలి? సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఫార్ములా యూ నో, దిస్ ఈజ్ 130 is output, 130 by input which is 200. How much is this? Just do the math, you will get 0.65. Answer is C. సో మీరు ఈ 0.65 ఎగ్జాక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా ఎక్కువ పొరపాటు చేసుకోవాల్సిన లేదు, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ కూడా చాలా నైస్గా డిజైన్ చేసేస్తారు. క్యాలిక్యులేటర్ లేదు అని ఎగ్జామ్ సెట్ చేసిన వారికి తెలిసినప్పుడు దే విల్ గివ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఆన్ యూ టు సాల్వ్. ఇట్ మైట్ బి టెరిఫిక్ టు లుక్ ఎట్ అ క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్ చూసి మీరు భయపడచ్చు, కానీ బట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళితే మీకు డెఫినెట్గా ఈజీగా ఉంటుంది, దానికి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఓకే, ఐ హోప్ యు గాట్ ద పాయింట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్. V0 is equal to duty ratio into Vs. Very good, that's what I written. దాన్నే Vs into పంపించా, that's what we got, Harika. Anyways, moving on to the next question. ఇక్కడ నుంచి అన్ని మోస్ట్లీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి which you'll be able to answer pretty much easily. So I think you're enjoying by teaching in Telugu. I'm not at all enjoying. I'm not at all enjoying teaching in Telugu. I'm serious. I enjoy teaching. తెలుగులోనా, ఇంగ్లీష్లోనా, హిందీలోనా, ఒడియాలోనా, బెంగాలీలోనా, అది పక్కన పెడతా. I enjoy teaching as long as I enjoy. Okay. It doesn't matter which language. And as long as you guys are interactive, that gives more joy. మీ ఇంటరాక్షన్, ప్రస్తుతం ఇంటరాక్షన్తో పెద్ద జాయ్ ఉండదు. సో ఇట్స్ మై ఓన్ జాయ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్ట్రా జాయ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది. వై కాస్ట్ ఆఫ్ జెన్కో కోర్స్ ఈజ్ లో కంపేర్డ్ టు అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్? అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కన్నా కంపేర్ చేస్తే PiSquare కోర్సెస్ pretty much లో టాప్ నాచ్లో ఉంటాయి. అంటే మిగిలిన వాళ్ళకన్నా బాగుంటాయి అలాగేం చెప్పట్లేదు, అందరే బాగుంటాయి. మనవి PiSquare కోర్సెస్ చూస్తే యానిమేషన్స్తో పాటు ఉంటాయి, అయినప్పటికీ తక్కువ ప్రైస్లో ఇస్తున్నాం. Why? Because I want to cater to the lot more audience. I want to cater everybody. Okay. Another point ఏంటంటే ప్రైస్ డిసైడ్ చేసే ముందు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళకు కూడా మనీ పే చేసి మన దాంట్లో చూడాలంటే, ఒక పార్ట్ చూడాలన్నా, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చూడాలన్నా, 3D యానిమేషన్స్ ఉంటాయి కదా మన వీడియోస్. సో వాళ్ళకు కూడా అక్కడ పెట్టేసానే, అక్కడ 20,000 ఖర్చు పెట్టానే, అయినప్పటికీ మన దాంట్లో కూడా ఎంత 2,000 కదా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆఫర్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి, దసరా ఆఫర్స్. అంత తక్కువ అమౌంట్ పే చేసుకుని they will also get a benefit. They should also get a benefit. Everyone should get a benefit. That's the motto. Okay. Anyways. Next, which of the following configurations is used for both motoring and regeneration mode? Definitely మనకి మోటరింగ్ మోడు, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్. మోటరింగ్ మోడ్ కావాలి, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ కావాలి. You don't have to go for 4-quadrant. 4-quadrant దీనికి వెళ్ళాల్సిన పనిలా. Okay. Of course 4-quadrant will work, but it is asked 4-quadrant is not required. Okay. 4-quadrant not required. 4-quadrant does this job, but for this specific job 2-quadrant chopper is enough. First quadrant chopper ఏంటి? Motoring mode. Second quadrant ఏంటి? What's second quadrant? It's a braking mode. Okay. So then 2 quadrants మనకి ఏంటి? రీజనరేటింగ్ బ్రేకింగ్ కావాలి. At the same time, that's what a braking. Okay. At the same time, motoring mode. So you need a 2-quadrant chopper. Okay. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. That's going to be even much more interesting.
Try to answer this. For this, answer is C. I think we only got less answers. తక్కువ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. Let's see the next. Thirty seconds more. What happened? Why was I so quiet? B. Okay. Sir, will cycloconverters used practically? Yes. ప్రాక్టికల్గా సైక్లోకన్వర్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు. దో దే ఆర్ నాన్ సైనసాయిడల్ అవుట్పుట్, దే విల్ యూస్ సైక్లోకన్వర్టర్స్. ఓకే, బికాస్ అన్నిటికీ సైనసాయిడల్ అవుట్పుట్ అవసరం లేదు కదా. సపోజ్ యూ వాంట్ హీటింగ్ పర్పస్ కావాలి. హీటింగ్ పర్పస్కి సైనసాయిడల్ అయితే అంటే, నాన్ సైనసాయిడల్ అయితే అంటే, యూ నీడ్ ఎ హీట్, ఎనీథింగ్ విల్ వర్క్. ఓకే, ఆర్ there are different applications where you will use cycloconverter in spite of being non-sinusoidal. Okay, of course heating ki frequency to change kuda panla, that's a different thing. In a 4-quadrant DC chopper drive, ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ అని సిలబస్లో పెట్టిండ్రు, రైట్. సో ఇది పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్. అరే బాయ్, నేను డ్రైవ్స్ చదవలేదు, డ్రైవ్ చూడగానే నేను డ్రైవ్స్ చదవలేదురా బాయ్. అరే బాయ్, డ్రైవ్స్ అంటే ఏందిరా బాయ్? పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని మషిన్స్తో పాటు లింక్ చేస్తే, అప్లై చేస్తే, ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మషిన్స్, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ పవర్ ఎలక్ట్రిక్స్, దట్స్ వాట్ పవర్ ఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్. ఓకే, మీకు మషిన్స్ ప్రాపర్గా తెలిసి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాపర్గా తెలిస్తే బ్యాంక్ రెండింటిని మర్జ్ చేస్తేనే వచ్చేదే దాని అప్లికేషన్ ఇందులో పెడతారు, అంతే. అదే డ్రైవ్స్ అంటే. లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్, DC motor drive system. Type in the drive subject. Okay, DC drive. System is controlled by two-phase controlled converter. The current and voltage of the converter 1 operating in 1 and 4 quadrants. Let's forget about all these. మనకేంటి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్స్లో పనిచేస్తాను అంటున్నాడు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ 4-quadrant డ్రైవ్. 4-quadrant డ్రైవ్లో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో పనిచేస్తుంది అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో పనిచేస్తుంది. ఏమ రైట్? సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో పనిచేస్తుంది అంటే ఏంటి అంటే, మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇందులో అడిగింది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా 4-quadrant చాపర్ తీసుకున్నప్పుడు, మీరు రెగ్యులర్గా డ్రా చేసినప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏంటి, వై యాక్సిస్ ఏంటి, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ మనకు తెలుసు, రెండు వోల్టేజ్ కరెంట్. ఇందులో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏంటి, వోల్టేజా కరెంట్, అదొక్కటి చెప్పండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది వోల్టేజా కరెంటా, అదొక్కటి చెప్పండి ఎవ్రీవన్. వోల్టేజా కరెంటా? ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ కరెంట్. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది కరెంట్. ఇది ఒక్కటి కరెక్ట్గా చెప్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది వోల్టేజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ వోల్టేజ్, దిస్ ఈజ్ అ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అడిగిండ్రు, రైట్. చిన్న బచ్చగాన్ని అడిగితే చెప్తారు. ఇది బచ్చగాన్ని పిలిచి ఇది ఎక్స్ ఇది వై, వోల్టేజ్ కరెంట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఆల్వేస్ కరెంట్ ఈజ్ పాజిటివ్. సంబడి ఈజ్ మెన్షనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆల్వేస్ కరెంట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఎస్ఎస్ ఈజ్ మెన్షనింగ్. ఓకే, so always current is positive. Which option is matching that? Always current is positive. Wrong. This is possibility. This is wrong. And this is wrong because it says IA is negative. Okay, so the only option which is matching always IA is positive is option B. Simple. అర్థమైందా? సింపుల్గా హ్యాండిల్ చేసే టెక్నిక్ అర్థమైందా? ఇంత లాంగ్ క్వశ్చన్, డ్రైవ్స్ క్వశ్చన్ అని కింద మీద పడిపోయి డ్యాన్స్ చేయడం కన్నా, క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని ప్రాపర్గా ఇందులో చూస్తే, ప్రాపర్గా ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
చాలా మంది మీలో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ గీసేస్తారు, 4 బాక్స్ 4 quadrant చాప్ అంటే ఇలా వేసేస్తారు. అరే బై ఎక్స్ యాక్సిస్ కరెంట్, వై యాక్సిస్ వోల్టేజ్, ఆర్ దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్, దిస్ ఇస్ అ టార్క్ అని ఎంతమంది ఎక్స్ప్రెసిట్కి ఇలా స్పెసిఫిక్గా రాశారు, ఎంతమందికి గుర్తుంది? చాట్లో తెలిసిపోతుంది, ఒక్కడ చెప్పలా. అట్లా ఉంటుంది మనతోని. నెక్స్ట్ వన్, I think it's a repetition. Repeat question of it. Look at this. Karthik, are you there? Karthik, ఉన్నారా మీరు? మీరు పైన చాట్లో ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు. If you're there, I'll take up that question. I think he's not there. Okay. Chopper can be used in future electric automobiles. Of course, definitely automobiles, electric vehicles lo just choppers use because DC motors are used, BLDC motors or different DC motors are used. Okay, so వాటికి ఏంటి, ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు? సో ఎవ్రీబడి సేయింగ్ బి, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్పీడ్ కంట్రోల్, ఓన్లీ స్పీడ్ కంట్రోల్ కోసమే కాదు, it is also for braking purposes. That's what option B says, both. Okay, so yeah, next question. Forty seconds more. 40 seconds more. Kumar. Just check it. Look at the question. Kumar, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఏముందో క్వశ్చన్లో. Okay, time's up. Everybody's saying D except some people. A chopper circuit controls the average voltage across the DC motor. Controls the average voltage across the DC motor. Average voltage control cheyadaniki, yes, everybody is saying D. Continue controlling the input voltage. జనరల్గా మనం సూపర్ సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని చేంజ్ చేస్తూ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయం. ఓకే, డ్యూటీ రేషియోని చేంజ్ చేస్తూ కంట్రోల్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేసినా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ దట్స్ నాట్ వాట్ వీ డూ. Okay, that's not the chopper is meant for. That's not the reason why chopper is meant for. So this is wrong. No, not for the field current, not the line current. Continuously switching on and off the motor for a fixed duration of T on and T off. What I mean to say is, pulse width modulation ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏముంది? PWM టెక్నిక్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. PWM టెక్నిక్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. సింపుల్, దట్స్ వాట్ దిస్ సేస్. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, దీనికి కథ ఏంటి మొత్తం చూసినాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్. సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆన్సర్ ఈస్ డి, బింగో. Next question, easy one. Try to answer this. Analog electronics subject.
నాట్ షూర్ సార్, ఒక్కరి కోసం చేయడం కష్టం కదా. మీకు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఏమైనా కావాలంటే కనుక కిరణ్, ప్లీజ్ రీచర్స్ ఆన్ వాట్సాప్లో ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టిన ఫ్రీ రిసోర్సెస్ కావాలంటే కనుక అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి, సో విల్ గివ్ దాట్. ఓకే, ఆర్ యూ ట్రయింగ్ ఫర్ TSGENCO కిరణ్? TSGENCO గురించా మీరు అడిగేది? బికాస్ TSGENCO అనలాగ్ అంటే అనలాగ్ ఉంది, డిజిటల్ ఉంది, మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ ఉంది, అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్ కంప్లీట్ పార్ట్ ఆఫ్ TSGENCO syllabus. So what are you talking about? Are you talking about gate or analog electronics of TSGENCO? అండ్ గైస్, ఈ ఫాల్స్ బిలీఫ్లో ఉండకండి. అంటే నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది సార్, మిగిలిన వాటి మీద కొంచెం ఐడియాలు పెట్టుకొని ఏం పేకలేరు. కంప్లీట్ ఐడియా, ఒక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాని మీద కంప్లీట్ ఐడియా తెచ్చుకోండి. 10 సబ్జెక్టులో కొంచెం ఐడియాలు తెచ్చుకోవడం కన్నా అది యూజ్లెస్. 2 సబ్జెక్టులో కంప్లీట్ ఐడియా తెచ్చుకుంటే దట్స్ మచ్ బెటర్. ఓకే, దట్స్ వాట్ మై రికమెండేషన్. లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ చాపర్ డ్రైవ్స్? మనం ఆల్రెడీ చూసాం, వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్కి, వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిస్టమ్కి చాపర్ ఫ్రీక్వెన్సీని మారుస్తుంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఎలక్ట్రికల్ పొల్యూషన్ అరౌండ్, ఐ మీన్ నియర్ బై టెలికమ్యూనికేషన్ లైన్స్కి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ advisable method. Okay, so definitely constant frequency system. In that, one of the most popular thing is PWM technique is the popular thing. Okay, PWM technique is the popular thing anamata. So we definitely use this for the chopper circuits. Okay, so most of you answered, I think, what? Most of you answered B. I don't know why you answered B. B is wrong, dear. Preferred ఏంటని అడిగారు. Okay, so this is not preferred choice because మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం నాయిస్ అవన్నీ వస్తాయనేసి, కమ్యూనికేషన్ డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ వస్తాయని. ఎనీవేస్, మూవింగ్ ఆన్ టు దిస్. ఐ థింక్ ఈజీ వన్, ఇది ఈజీ. ఇది ఐ మీన్ అందరూ చెప్పొచ్చు ఇది. Every one of you can answer this. So Dasara offers are live in the app. Okay, make lowest price key, best content, you will get it with amazing animations, practice test, everything you want for Genco you will get in the app in one place. Enjoy the course at the best price. Enjoy the Dasara. Very good SS. I think most of you answered this. Which is the following configuration? Easy one అండి ఇది. ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ప్రాబ్లమాటిక్ న్యూమరికల్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ మనం చూసాం కదా, కొన్ని న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ చూసాం. అవి కూడా కాన్సెప్ట్స్ మీరు ప్రాపర్గా అర్థమైతే న్యూమరికల్స్ చేయడం ఈజీ. ఓకే, సో DC మోటార్ యూజ్డ్ యాజ్ మోటరింగ్ మోడ్. DC మోటరింగ్ మోడ్లో తిప్పాలంటే మనం ఇందాక చూసాం, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఇట్ విల్ ఆపరేట్ ఇన్ అ మోటరింగ్ మోడ్. వోల్టేజ్ ఈజ్ పాజిటివ్, కరెంట్ ఈజ్ పాజిటివ్, హెన్స్ ద పవర్ ఈజ్ పాజిటివ్, హెన్స్ ద టార్క్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఓకే, యా, లాస్ట్ క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ మీరు ఎంతమంది ఆన్సర్ చేయగలరు. Do you guys know the answer? Or not? No, you don't know? Okay, fine. If you don't know, it's fine. If you know, do it. Power is constant.
ఏంటి హారిక, పవర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, వాట్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే? చోపర్ కంట్రోల్డ్ డీసీ మోటార్ యూజ్డ్ ఇన్ అండర్ గ్రౌండ్ ట్రాక్షన్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. అండర్ గ్రౌండ్ ట్రాక్షన్లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ బ్రేక్స్ బట్ నాట్ మెకానికల్ బ్రేక్స్, వీఆర్ అప్లయింగ్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి? దట్స్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఆల్ టుగెదర్. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ కాన్సెప్టే అది, ఎలక్ట్రికల్ బ్రేకింగ్ కాన్సెప్ట్. దానివల్ల వెహికల్ ఆగడమే కాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వైల్ యూఆర్ అప్లయింగ్ బ్రేక్స్, యూఆర్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. That's what the concept of regenerative braking. So the question is, how much electricity to generate or consumption, power consumption అనేది ఎంత తగ్గుతుంది అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ 50 to 60%, it's close to 30%, something like that. So the closest option is, I feel this, so I would go for 35 to 40%. Okay, so this is all about today's session. Okay, regeneration means power saving. Definitely yes. So these are the questions. Now if you have any queries on this, you may please ask. Otherwise, very happy to end the session. We'll move to the next session. See you in the next session. ఏమైనా క్వెరీస్ ఉన్నాయా మీకు? ఏమైనా క్వెరీస్ ఉన్నాయా? Anything regarding power electronics so far what I discussed on choppers, or anything else related to your TSGENCO preparation? You can feel free to ask. TSGENCO preparation లో మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయవలసింది మన మషిన్స్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మనకి కింద డిస్క్రిప్షన్లో TSGENCO స్ట్రాటజీ ఉంది. అందులో ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిటేజ్ అనేసి లింక్లో క్లియర్గా, స్ట్రాటజీలో క్లియర్గా అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్కి ఇంచుమించుగా మీరు ఇన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేసి. జస్ట్ గో త్రూ ద లింక్, దెన్ సీ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ తక్కువ ఉన్నంత మాత్రం వదిలేను కదా. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కీప్ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఆన్ టు దాట్. ఓకే, లైక్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్, థర్మోడైనమిక్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్, వీటన్నిటిని చూడాలి. బట్ నాట్ ద వే ద మెకానికల్ ఇంజనీర్ విల్ డూ దాట్. మెకానికల్ ఇంజనీర్ థర్మోడైనమిక్స్ చూడాలంటే హీస్ గోనా టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. బట్ మీకు 40 hours 50 hours ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ క్లాస్ ఇచ్చి మీరు చదవంటారా బాబు అంటే ఎందుకు రా మీకు? ఓకే, ప్రాపర్గా మీకు ఎంత కావాలంటే అంత అలా ఉండాలి, క్రిస్ప్గా ఉండాలి, సో దట్ యూల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు యూ. ఓకే, ప్లీజ్ డూ ద సెషన్స్ ఆన్ ప్రీవియస్ పేపర్. చెప్పాను కదండి, 100 likes వచ్చిన తర్వాత ఎస్ ఐ టేక్ అప్ దిస్. ఈ వీడియోకి 100 likes వస్తే సమంత చెప్పినట్టుగా విల్ డూ ద ప్రీవియస్ నాట్ సమంత, ఐ థింక్ వాట్స్ దాట్ చేస్తాం. సో దట్ ఎందుకంటే అందరూ అదే అడుగుతుందన్న అర్థమవుతుంది కదా, 100 likes వస్తున్నాయంటే. అదర్వైజ్ ఐ డూ ఎట్ మై ఓన్ పేస్. దట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్ గాయస్. థ్యాంక్ యూ. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. బాయ్. ठीक है, खत्म कर दो भाई, हो गया.